Our school was destroyed. We heard voices screaming outside. We just stand outside praying for the fire not to reach our homes. Many people died. Our farms were destroyed. Our crops were washed away. I really saw like flooding and ice kept melting. And sometimes it's raining that much that the river comes up to danger mark. Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, do tác động trực tiếp của tình trạng biến đổi khí hậu, mực nước biển trên đại dương toàn cầu đã tăng từ 15 đến 20 cm kể từ năm 1900. Những thiên tai thảm họa hình thành do biến đổi khí hậu khiến mùa màng thất bát, dịch bệnh hoành hành. Các quốc gia đã phải chi hàng tỷ đô la để cứu tế. Vì vậy, khí hậu càng khắc nghiệt, kinh tế sẽ càng thâm hụt. Theo nghiên cứu mới đây của Liên Hợp Quốc, lũ lụt, bão, nắng nóng và hạn hán có thể gây thiệt hại cho kinh tế thế giới lên đến 300 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, mất nhà cửa, đói kém, khiến những đứa trẻ phải nghỉ học, không được ăn no, thậm chí phải trở thành lao động trong gia đình. Theo dự báo của chuyên gia, biến đổi khí hậu sẽ còn làm tăng tần suất và cường độ các thảm họa tự nhiên. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của những thảm họa tự nhiên này. Trẻ em Việt Nam là đối tượng chịu tác động trực tiếp từ biến đổi khí hậu. Lũ lụt, hạn hán, nắng nóng, rét đậm rét hại khiến những đứa trẻ có sức khỏe kém. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm lây lan, bụi bẩn, ô nhiễm gây ra các bệnh về đường hô hấp. Ứng phó với biến đổi khí hậu cần lấy trẻ em làm trọng tâm để đưa ra các chính sách phù hợp với mục tiêu phát triển lâu dài. Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho trẻ em là một chiến lược quan trọng để phát triển bền vững cho các thế hệ hôm nay và tương lai nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Để hiểu rõ hơn về những tác động của biến đổi khí hậu tới trẻ em Việt Nam, phóng viên truyền hình Nhân Dân đã có cuộc trò chuyện với bà Rana Flowers, là trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam. Gần đây thì UNICEF đã triển khai những hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực, hướng đến tiếp cận một cách trực diện với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Firstly, thanks Ms. Rana Flowers for joining our interview today. Yep. The signs of climate change are everywhere and more complex. Vietnam is one of 6 economies most affected by climate change, with children particularly at risk. So can you specify some related climate change risks that Vietnamese children are facing? 2020 has been an incredibly challenging year, also for Vietnam because of climate change. So the year started with the saltwater intrusion in the Mekong Delta. We moved into COVID, and of course now we have the flooding in the central region. Both the saltwater intrusion, the drought that accompanies that, as well as the flooding, are examples of the impact of climate change at play. In those natural disasters, it is women and children that are the most impacted, and in particular children. And that's because natural disasters, emergencies, they cause a disruption to people's lives. Adults pick up their lives, they rebuild their homes, they address the damage, and they move on. But for children, during the period of the natural disaster, they're often deprived food, nutrition, they're exposed to fear. They may be removed from their homes, which may put them at risk of violence and abuse in centres. Their access to clean water is impacted. Their access to sanitation is impacted. Now that's important for children because they're in children's development, their brain development demands that they get exactly the right nutrition, exactly the right stimulation. And when that's disrupted during a natural disaster, the impact of that can be lifelong. So if the natural disaster is protracted and it goes on for a period of time, children's nutrition is affected, and we've seen that this year with families not able to put the same number of meals on the table. When that happens for children, that period of brain development is curtailed, and that means
that their brain hasn't developed, they're not going to learn at the same pace. So once in school, their achievement won't be as high as we might have hoped. And the economic growth of the country, in the end, is affected. UNICEF is implementing some meaningful projects to support Vietnamese children in the fight against climate change. Can you share about the meaningful project? For UNICEF, we focus on a number of interventions. First and foremost, we do what we call disaster risk reduction work. That means we work directly with the communities who are at risk, and we build the capacity through the schools with all of the services to ensure that they are ready for and able to prevent the worst aspects of disaster, of emergencies. We also work with schools to introduce curriculum now on climate change. Teachers have access to a climate change and children UN training that has been brought into Vietnam. We've certainly worked in 3 countries, 3 of the Mekong countries, Cambodia, Thailand and Vietnam, with young people to look at green economy. What does it mean? How do children contribute to? And we've worked with partners to raise awareness. So we work with the Central Youth Union to do activities with young people, again, listening to their voice, but also building their awareness. So we've worked with a creative design company called Happiness Saigon, and they designed a moto bin approach, which really seeks to address the concern that we all have, that there are just not enough bins in our communities for people to put the rubbish. And all of that rubbish ends up in our children's bodies. We can show signs now of how plastic that gets into the ocean, that's eaten by the fish, and then we eat the fish, gets into our bodies. Biến xe máy thành thùng rác công cộng là một chiến dịch sáng tạo vì môi trường từ UNICEF Việt Nam kết hợp cùng nhóm Happiness Saigon. Chiến dịch đã tận dụng xe máy, một phương tiện dễ dàng bắt gặp khắp nơi ở Việt Nam để giảm thiểu rác thải. Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đông dân nhất Việt Nam, đã được chọn là nơi triển khai chiến dịch ý nghĩa này. Mục tiêu của chiến dịch là tạo ra nhiều thùng rác hơn trên các tuyến đường của thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố có 8 triệu dân, thải ra gần 9.000 tấn rác mỗi ngày, theo Tổng cục Môi trường thống kê. UNICEF Việt Nam sẽ cung cấp những chiếc túi phân hủy sinh học với giá cả hợp lý cho người dân để đặt trên giỏ xe máy, tạo thành những thùng rác di động rất tiện lợi để thu gom rác của cá nhân hoặc người xung quanh. Sau khi túi giấy đầy, người dùng có thể mang đến các thùng rác công cộng đã được định vị trên điện thoại tại nhiều khu vực xung quanh thành phố. Mục tiêu cuối cùng chính là mang đến một môi trường xanh, sạch hơn cho mọi trẻ em. Cho đến khi lắp đặt thêm những thùng rác cố định, chiến dịch biến xe máy thành thùng rác công cộng sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác và nhà tài trợ từ cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Through those activities, we can see that young people not only equip themselves to cope with the impact of climate change, they also contribute to the fight against climate change of the country. So can you share about the vital role of children here in Vietnam in the fight against the climate change? Absolutely. I mean, young children and young people are what we call agents of change. And when we want a behavior to change, like sanitation, the best way to get that change is through children. We teach children, we show children the impact of a bad practice, and they can go home and influence their families to change the practices. We see that with hand washing. Children who are taught at school how to wash their hands properly for the right amount of time take that information home and they teach their parents, they teach their family. And that's how you spread good practices. Now, certainly for changing our behaviour with rubbish, with the litter, we need children. We need them to be not just agents of change taking messages home, but to lead by example. So when we see young people using the moto bin, for example, to pick up rubbish that's not theirs, but because they care about a beautiful Vietnam, that makes a difference. And that makes change. And it also shames us a little bit, because if we were the person who dropped the rubbish,
to then expect someone else to come and pick it up is selfish and lazy. And I think young people and children are able to mobilize, they're able to identify ideas, and they're able to take action, they're willing to take the action. Can you share more about the plan of UNICEF in the coming time to further support Vietnamese children in the fight against the impact of climate change? So one of the initiatives we've worked on this year, which will be rolled out even more next year, is we worked on a digital app for young people, for children, and it's the gods of the different kinds of disasters that can strike. And it gives children information on each of those disasters and what they can do to help their community, to help their families first, but also their community, to prepare and to prevent the worst aspects of that. So we will be continuing to roll that out through the schools, within the curriculum, so that children across Vietnam have an awareness and they have some tools on the green energy. We're promoting solar panels, and as we can, and as we get support from our supporters, we will be looking at solar panels for schools and for health centres, because our goal is to contribute to reducing the demand of electricity, reducing the demand for coal-powered energy, and really contributing to the cleaner air and the cleaner Vietnam. And we have some partners who will continue to work with us, rolling out the motor bin more broadly across Vietnam, but doing other initiatives such as the tree planting and looking at air purification systems, particularly for schools, so that children can continue to learn without having the disruption of the pollution on their system. Once more time, thanks for joining our interview today.